correlation coefficients and regression coefficients put together. First, let me discuss for y is equal to a plus bx, where we'll be generalizing the other way. X is equal to c plus dy generalize பண்ணிக்கலாம். When we talk about this equation, y is equal to a plus bx, we are going to find normal equations for this. Normal equations. அதனால normal equations நம்ம பண்ணிடுவோம். யூஸ்வலா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பத்தி தான் எல்லா இடத்துலயும் பேசுவாங்க. பட் இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸோட பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வில் பி டிஸ்கசிங் மோர் ஆன் ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் பி என்னன்னு தெரிஞ்சா எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் ஒய் ஃபைன் பண்ணிடலாம்ல. இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஈக்குவேஷனை கொடுங்கம்மான்னு கேட்பீங்க. கரெக்டா? சரிப்பா, இதுதான் ஈக்குவேஷன். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 + 2x. இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுங்க. எக்ஸ் என்ன வேணும் எடுக்குது, நீங்க என்ன வேணா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதுதான் ஈக்குவேஷன் தெரியுதுல்ல. ஏன்னா நான் ஒரு லைன் கிராஃப்ல எடுத்தா இந்த லைன் இப்படி இருக்கலாம், இந்த லைன் இப்படி இருக்கலாம், இந்த லைன் இப்படி இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். என்ன லைன் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களால வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் இதுதான் நான் ஃபைன் பண்ண போறேன்ட்டு. சோ இன் தட் கேஸ் நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, we'll go for finding the a and b value. இதுதான் இன்டென்ஷனே, a and b வேல்யூ ஃபைன் பண்றது. அதுக்கு பிறகு எக்ஸ் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அது y ஃபிட் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் ஃபிட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ in what sense I want to find a and b here. I'm going to find two normal equations. ஒரு நார்மல் ஈக்குவேஷன் நான் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, இது கொஞ்சம் டெரிவேஷன் மாதிரி இருக்கும். எக்ஸுக்கு x1 சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். வாட் வில் பி I'll be getting here as y1 is equal to a plus bx1. கரெக்டா? ஏதோ ஒரு எக்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு y வரும், அதான மீனிங். சோ x1 க்கு y1 வரும், நான் ஜெனரலா போட்டுக்கிறேன். ஓகே, when I take x is equal to x2, what I'll get? y2 is equal to a plus bx2. Likewise, if I take x as number of values, n values vechikta x as xn, appo yn is equal to a plus bxn. Okay, now I go for adding all the values. Add panna term by term addition பண்ணுவோம். left side la irukadella add panna konjam careful-ஆ பாருங்க. Will I get summation x? Sorry, summation y. Right? Next, right side la இருக்கிற a's எல்லாம் add பண்ணா எத்தனை a's இருக்கும்? n number of a's இருக்கும். n number of x எடுத்துர்க்கேனா n number of a's இருக்கும். அப்ப n ன்னு போடலாமா? And if I take all these values put together, என்ன வரும் எனக்கு? plus b summation xn வரும். This is one normal equation. Okay. இன்னொரு normal equation, y is equal to a plus bx இருக்கு. இதோட நான் என்ன பண்றேன்னா x மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னு சொல்றேன், x மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். So that I'll get xy is equal to ax plus bx squared. Am I right? இது ஏன் தெரியுமா பண்றேன்? எனக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் வேணும். a கண்டுபிடிக்கணும், b கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வேணும். நீங்க லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. If you want to have two unknowns to be found out, you need to have two simultaneous equations. So அதனால என்ன பண்றோம்னா இது இந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கிறதா நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டு பண்றோம். Again I do the same concept, substituting x is x1, x2 and so on. அப்ப x is equal to x1 எடுத்தா, here this now equation will be looking like x1 y1 is equal to ax1 plus bx1 square. கரெக்டா? x க்கு x1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்போ y1 ஆ மாறிடும். x வந்து x2 ஆ போட்டா what I'll get? x2 y2 is equal to ax2 plus bx2 square. Likewise I do for all the n values. So x as xn now, xn yn is equal to axn plus bxn square ஆ வந்திருக்கும். Right? Now I add all the values. Yes, add பண்ணீங்கன்னா all the left hand side together. Summation xy is equal to, with respect to all a's together, a summation x. Then all the b's together. This will be b summation xy. Okay, correct? நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, அப்படியே add பண்ணிருக்கேன். This is the second normal equation. ஆக்சுவலா இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒண்ணுமே இல்ல, நான் ரிக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபைண்ட் பண்றேன். y is equal to a plus bx ல b தான் என்னோட ரிக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இங்க, and this is nothing but byx because y is depending on x. I have two equations. One is summation y is equal to na plus b summation x. It's not x and x. And another one equation, summation xy is equal to a summation x plus b summation x squared. I want to find the b value na a இருக்க கூடாது. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நீங்க எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, சோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து a இருக்க கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணா நான் a ரிமூவ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் நான் a ரிமூவ் பண்ணணும்னா நான் கேன்சல் பண்ணலாமா?
This I can multiply it by summation x and this I can multiply by n. உண்மையில நார்மலா நம்ம பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் பண்றேன். If I multiply this by summation x, the first equation now will look like summation x summation y is equal to na summation x plus b summation x the whole square. Now வச்சுக்கோங்க, I'm not writing like this, I'm writing like this. Okay, summation x into summation x பண்ணிருக்கேன். Right then, okay, I'm not writing like this. And second equation என்ன ஆகும்? n summation xy is equal to a na into summation x plus nb into summation x squared. Am I right? Now I can strike out the values common here. So negative, negative, negative. Cancel these two. What I'll get here? கொஞ்சம் follow பண்ணுங்க. Summation x, summation y. Okay, please. Minus n summation xy is equal to this side. b summation x the whole square minus nb summation x square. ஒரு இடத்துல summation x square, ஒரு இடத்துல summation x the whole square. எனக்கு என்ன வேணும்ப்பா? b தான் வேணும். அப்ப நான் b மட்டும் group பண்ண அந்த சைடு. What is here? b common. So summation x the whole square minus n summation x square. Okay, and this side the same. Summation x summation y minus n summation xy. Yes, what is b here now? கொஞ்சம் follow பண்ணுங்க. What is b here? b is equal to summation x summation y minus n summation xy divided by summation x the whole square minus n summation x square. This is your byx value. Okay, in case bxy na அப்படியே உல்டா ஆகும். Okay, bxy என்ன ஆகும்? What is bxy? You can please guess from here. Numerator summation y multiply பண்ணா same தானே, minus n summation xy. Numeratorல ஒன்னும் difference இருக்காது. Denominator பாருங்க, summation y the whole square minus n summation y square. Actually இன்னும் கொஞ்சம் கீனா பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஃபார்முலையை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன் பாருங்க. Do you remember Carl Pearson's coefficient correlation coefficient formula? R is equal to covariance of x comma y divided by standard deviation x standard deviation y. கொஞ்சம் கீனா பாத்தீங்கன்னா this below what you have in the denominator is standard deviation x squared and standard deviation y squared. Agree? Standard deviation ரூட் இருக்கும், நமக்கு ரூட் இல்ல அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா bxy and byx if multiplied you will get numerator is summation x summation y minus n summation xy the whole square வந்துச்சா? Okay, denominator என்ன வந்துச்சு? Summation x the whole square minus n summation x square into summation y the whole square minus n summation y the square. Okay, whatever it is. This is nothing but r square ஆ இருக்கும். பாருங்க, இதன ஸ்கொயர், இதன கோவேரியன்ஸ் ஃபார்முலே, இதன கோவேரியன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். So this is covariance. So கம்ப்ளீட்டா இங்க வந்து டினாமினேட்டர்ல எனக்கு வேரியன்ஸ் இருக்கு, அங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன இருந்தது? எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கு. அப்போ ரூட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிருப்பேன். So this is nothing but r square. So covariance r, which is nothing but rxy, correlation coefficient between x and y is equal to regression coefficient y on x into regression coefficient x on y within the roots. இல்லைன்னா இதை இப்படி சொல்லுவாங்க, correlation coefficient okay is the geometric mean of இதன geometric mean formula, geometric mean of regression coefficients சொல்லுவாங்க. Okay, probably you can have this as a standard formula for finding the regression coefficients. Yes, please.